Here I am in Puran Dhaka, or in English, as they call it, Old Dhaka. Come join me. In this video, I wandered through Puran Dhaka, a city within a city that dates back to the Mughal era during the 1600s. So I'm walking through Old Dhaka, and it was established in 500 BC. So this place is extremely old, and it was a Hindu establishment called Vanga. And then over time it got handed over to other people, other civilizations such as Buddhist, etc. And now it is the Old Dhaka, and it got expanded, and this is the older part, and there's newer areas now. First we're gonna walk up to Asan Manzil. English ki? English Asan Manzil. Asan Manzil. In English it's also Asan Manzil. Okay. I want to get all my facts correct. মনে হয় বন্ধ নাকি? In 1608, the Mughals actually made it into a city, and they named it officially Dhaka, the capital of the Bengal. So after this period, it saw very fast development, namely the Lal Bagh Fort and the Asan Manzil, which I'm beside. And it might be closed right now. We can't go in, perhaps. People are waiting to go in. No problem. So we can't go in because it's Eid time, the third day of Eid, so it is closed, but it will open on the 13th, but I won't be in the country by then. But I'll tell you more about it. We're gonna walk around. I'll tell you more about it later. How about that? Originally a garden house owned by the Mughals, Asan Manzil was built during 1859 during British colonial rule. Over the decades, it witnessed political gatherings, cultural milestones, and natural disasters, now standing as a museum that preserves the legacy of Old Dhaka. Streets in Old Dhaka were obviously not made for cars. They were made for walking, pedestrians, and horses. So you can imagine how chaotic it is with the introduction of cars and rickshaws and things like that. A lot of stores were closed due to Eid, and perhaps it was a little too early. And I could also see some construction going on, but can't lie, it was nice to not have to wade through huge crowds. So last year when the revolution happened and we threw out the prime minister, there was a sort of propaganda effort to make people think around the world that the Muslims here were attacking the Hindus, but this is a whole area of Hindu businesses, right? And it was a full propaganda effort by, I won't say who, but yeah. So yeah, everything is fine here. They weren't actually particularly attacked at all. এগুলো তো একটু বলতে হবে মন্দির না এই দেখি সকাল সকালই একদম ভরা নাকি মানে আরো মানুষ থাকে যত টাইম যাবে তত মানুষের আনাগোনা বাড়বে বুঝছি So as you can see, you know, Muslims and Hindus are coexisting here. There's no issues at all. You know, it's a pretty respectful country if you really think about it. Everybody respects each other's religions. And sure, it's this country is 97% Muslim? Yeah. 95% Muslim. But even then, you know, there's no issues. You know, there's no racial or religious attacks here. So. এখানে তুমি কম দামে গোল্ড পাবা আচ্ছা যেমন যদি মার্কেটে রেট থাকে 1,78,000 Lots of businesses going about their day, including a person creating Hindu sculptures. So a place like that, you know, there's like generations living actually, and a lot of people are living in a place like this, sort of.
A lot of these structures are very old, and they've been renovated over time, and given structural integrity so that they don't fall apart. It's extremely hot here today, actually. Like, it's I'm sweating. So now we're at a place called Beauty Lachi. Lachi is basically a drink that's made from yogurt, and it's a very old establishment. Oh, 103 years old, this establishment, so pretty old. Pretty much anybody who comes to this area comes here to have a drink. Cheers. Cheers. এটা জাস্ট লেবু কিন্তু লাচ্ছি টাইপের না লেবু আলাদা আছে লেবু শরবত আছে কিন্তু এটা লাচ্ছি খাচ্ছে আচ্ছা 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 বুঝছি 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 এটা ওনাদেরই বানানো এটা ওদেরই বানানো আচ্ছা এটা ভালো আছে It's sort of like lachi is sort of like a yogurt drink, sweet. And yeah, it's very good. It's not too sweet. Usually in this country, people love their sweet stuff. But it's not excessively sweet, which is good. Usually this place is packed, but since it's eat time, there aren't many people here, which is good actually in a way if you think about it. Or else all these seats would be packed here. $50 US. So this is essentially lemonade, and you can add salt to it, which I will later. I just want to try it by itself. Thank you, man. Added salt to it. It's essentially lemonade, sweet, and you add some salt to it. That's essentially it. But it's refreshing on a day like this. I gotta go pee, which is why we're going to another place. That place did not have a washroom. It's that old where they don't have an attached washroom. So we're going to another place because I gotta go pee. As you can tell, in a country like this, you have to watch where you're going or else you're going to be run over. But there's a method to the madness. Cars, rickshaws, they'll be inches from you, but they'll know that they're not going to run you over. So there's a method to this madness. I'm here with my cousin over here. He doesn't, I think he doesn't want to be on video, but he's giving me a lot of information. He's a native to this part of Dhaka, which is a huge plus for me actually. So thank you to him, but he's giving me all the information and I'm relaying it to you. These are sort of new electric rickshaws here. They call it Teslas because they're electric. It's an endearing name for them. And they're wreaking havoc. A lot of the car drivers and a lot of the normal rickshaw drivers, they don't like them because they're really fast and they don't have safety in mind at all. So they're just like running through everything, just because they feel like they have the power. But it is fun to be in one for sure. বিউটি বোর্ডিং তো চিনেন না হ্যাঁ
So this is called beauty boarding above me right over here, and basically this is a sort of lodging hotel place, and a lot of famous people used to come here, and I gotta search up exactly how old it is because it is pretty old. People like Rabindranath Tagore, who's like a famous poet, won a Nobel Prize, used to stay here whenever they would visit Dhaka. You know what? এটা এস্টাবলিশ কত সালে? 1948 আচ্ছা 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 আচ্ছা। তা আপনার এরকম রেনোভেশন চলতেই থাকে নাকি, এরকম মানে এটাকে ঠিক মতন রাখার জন্য রেনোভেশন করতেই থাকেন নাকি? আসলে মনের ইচ্ছা তো অনেক সময় মনের ইচ্ছা ব্যক্তও করা যায়, আমার অনেক সময় মনের ইচ্ছা কাজও করা যায়। জি জি আচ্ছা। এখানে আগে মানুষ স্টে করে, এখানে আর ওরকম কেউ স্টে মানে এখানে থাকে না? এখন হয়তো অনেকে করে বা অনেকে আসে না। এখনো কি লোকজন স্টে করে এখানে? এখনো করে? আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা, কম মানে স্টে করার লোকের ধরনটা অনেক অন্য। আচ্ছা 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 আচ্ছা। সেই একটা মহল ছিল। জি জি জি। আমাদের দৃষ্টিতে যেটা মনে করি এই ধরনের একটা প্রতিষ্ঠান এখন টিকে থাকাটা কঠিন। জি জি জি, কঠিন অনেক বেশি। অনেক বেশি। হয়তো দেখা যাবে একটা সময় আসবে পিটিশন অ্যাবলিশড হয়ে যাবে। মানে আমাদের এখানে আসলে কি মেইনটেনেন্সটা নাই, মানে হিস্টোরিক্যাল একটা প্লেস আছে, এই জায়গাটায় অনেক কিছু হয়েছে। ইভেন আমাদের 1971 এ যখন লিবারেশন ওয়ার হয়, তো এইটাও এটার সাথে কানেক্টেড। আচ্ছা আচ্ছা। এখানে অনেক স্টে করছে শেখ মুজিবুর রহমান, আচ্ছা আচ্ছা, বড় বড় যারা লিডার ছিল তারা এখানে স্টে করছে, এখানে প্ল্যানিং হয়েছে, অনেক কিছু হয়েছে এখানে। তো বাট সেই অনুযায়ী যে একটা এটাকে একটা আলাদাভাবে একটা রেসপেক্ট দেওয়া বা একটা ওইটা এখানে আসলে হয় না। তবে একটা ব্যাপারে সেটা মূল ব্যাপার আমাদের সামাজিক অবস্থা, যেটা মূল যে জিনিসটা সেখান থেকে আমরা তো যারা আসছি আমরা তো অনেক পুরানো হয়ে গেছি বর্তমান প্রজন্ম, মানে এখনও মনে করেন 60-65 বছরের উপরে যারা আছে বয়স, তাদের মেন্টালিটি এক ধরনের। জি। আজ 65 ওভার তাদের মন মানসিকতা যেটা আছে অনেক ভালো আছে। আর ধরেন 65 পরে মনে করেন 50 কিংবা 45 মেন্টালিটি এক ধরনের আছে। এর নিচে যারা আছে তাদের মেন্টালিটির কথা বলাই মুশকিল, তারা আসলে কী চায় কোথায় যাচ্ছে নিজেরা জানে না। কারণ একটা ওয়েস্টার্ন ইনফ্লুয়েন্স চলে আসছে এখানে। না না না, একটা ব্যাপার হচ্ছে যে একটা ভালো একটা সভ্য জিনিস করতে গেলে পরে নিজের শিক্ষা এবং দীক্ষাটা, আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা, শিক্ষার যে সচেতন বোধ যে জিনিসটা সেটা তো ভিতরে থাকতে হবে। জি জি জি। আমি পাস করলাম, ডিগ্রি নিলাম, অনেক কিছু, জি, আমার ভিতরে কিছুই নেই। জি জি জি। কারণ এখানে আমরা সামাজিকতার মধ্যে যেটা পাচ্ছি, যেটা মূল জিনিসটা সেটা হচ্ছে আপনার ভালোবাসা, আন্তরিকতা, জি, রক্ষা করা, ধ্বংস না। জি, এটি শিক্ষারও আদর্শ, এটাও ধরেন আসলে পরিবারের আদর্শ হওয়া উচিত আর কি। আসলে এখন বাবা মাই সেরকম হয় না, জি, সন্তানদেরকে ভালো শিক্ষা দেওয়ার মতন তাদের সেই আমি মনে করি আর কি। জি জি। কারণ প্র্যাকটিক্যালি মনে করেন বাবা মাই তো মানে সন্তানদেরকে একটা ভালো জায়গায় নিয়ে যাবে, ভালো শিক্ষা দিবে, মানে প্রতিটি মুহূর্তে সন্তানের একটু বোঝানোর চেষ্টা করবে, সেটা মনে হয় ঘাটতি আছে আমার মনে হচ্ছে আর কি। আপনি কত বছর যাবো দেখেন? আমার 50 ইয়ার্স। আপনার কি মনে হয় মানে এই জায়গাটাকে আবার আগের মতন একটা স্ট্যাটাসে গড়ে তোলার জন্য মানে কি করা উচিত, মানে কি করলে আগের মতন একটা স্ট্যাটাসে চলে আসবে? বললাম যে কথাটা যে আমাদের আসলে সমাজের চিন্তা শক্তি, আমাদের চিন্তা, আর আমাদের বর্তমান যে জেনারেশন, এদেরও ঠিক দোষ না। জি। যারা শাসক গোষ্ঠী তাদেরকে ইতিহাস শিক্ষা দেয়। আচ্ছা। ইতিহাস তো মনে করেন শিক্ষা দিতে গেলে ইতিহাস টানতে হবে। জি জি। আমি ইতিহাস টানবো, জি, আমার আগে যারা আসছে তারাও ইতিহাস টানবে, জি, কিন্তু তার আগে যারা ছিল তাদেরই ইতিহাস টানতে হবে। সব ইতিহাস না টানলে জেনারেশন কিছু পাবে না। প্র্যাকটিক্যালি আমাদেরকে জেনারেশনদেরকে প্রকৃত ইতিহাস, জি জি, মানে কোনো একটা ভালো কাজ করতে হলে যে কোনো কাজ সর্বোপরি সমাজের ব্যাপার হোক আর অথবা একটা গ্রামের ব্যাপার হোক কিংবা একটা দেশের ব্যাপার হোক,
নিজের আত্মত্যাগ থাকতে হবে, আত্মবিসর্জন দিতে হবে। সাধারণ আপনার 5 জন কিংবা 10 জন গরিব ছেলেটাকে যদি আপনি প্রোভাইড করতে চান, গরিবরা তো আসবে না, গরিবদের ভালো শিক্ষা দীক্ষা দিতে হবে। এই 10টা ছেলেরা আপনাকে পুষতে হবে, তো তাদের চলাফেরার বিধি ব্যবস্থা আপনাকে করতে হবে। সেটা তো আপনার পকেটের টাকা দিতে হবে, সেই পকেটের টাকা খরচা করার মতো মন মানসিকতা থাকতে হবে। তবে হ্যাঁ, একটা ব্যাপার আছে যেটা যখন যদি আসে কোনো সময় যে টাকাই সব কিছু না, কারণ মানে ভোগে কোনো সময় সুখ শান্তি এবং ভালো কিছু পাওয়া যায় না। এইটা যতদিন পর্যন্ত আমাদের সমাজ না বুঝবে, না বোঝানোর চেষ্টা করবে, ততদিন আসবেন। আমরা মানে সব দিকেই সমস্যা, সামাজিক অবস্থা বলে, আর ভূমিক্ষতিদের একটা ব্যাপার আছে, সেটার জন্য বড় সমস্যা। আর তারপরে মনে করেন এই যে মুক্ত মনে কথা বলা, মুক্ত কাজ করা, সেটার অভাব আছে। তবে এই ধরনের একটা প্রতিষ্ঠান বাংলাদেশে মনে করেন যে একটা হৃৎপিণ্ড, শিক্ষার হৃৎপিণ্ড, রক্ষা করা, বাঁচায় রাখা এবং জেনারেশনকে শিক্ষা দেওয়া, এই জিনিসটা যদি রক্ষা না করতে পারি, সেটাই আমরা থাকা অবস্থা হয়ে যাবে ইনশাল্লাহ। থ্যাংক ইউ। আপনার নামটা কি ছিল? বিজয় পোদ্দার। So this place is okay. So this place is extremely old, as you can see, and the person in charge of this place, he has a lineage of sort of taking care of this place. And the thing is, he was talking about how to bring this place back to its original glory, you have to teach society to actually learn to take care of a place like this, you know? And as you can tell, it is in disrepair, and it is a huge site. It is a huge historical site for the country. So to bring it back to its former glory, you have to essentially teach society to respect places like this, to respect the history of this country, you know. Important people like poets, politicians who were, you know, running away from sort of opposing forces, they would find refuge here, you know, in this hotel. So it's very important that we maintain this. As you can see, it's like, it's in disrepair. And it's funny because I asked him, you know, what do you need? Like funding from the government? What do you need? And he went even deeper and said you need sort of teach people to respect places like this, and that's how it goes back to its former glory, sort of. লাঞ্চ আছে। এটা কি দুধ দিয়ে বানিয়েছে? এটা দুধটা মনে হয় একটু ডিফারেন্ট মনে হচ্ছে নাকি, মানে ক্রিম টাইপের কিছু একটা দিয়ে মেশিন দিয়ে বানিয়েছেন, মেশিন একটু ডিফারেন্ট একটু। And then we headed back out onto the streets. It was over 40 degrees Celsius, and I was really starting to feel it.
now we're back to a place called Shodarghat, as you say. And it used to be the main port, seaport, to bring in all the goods here in Dhaka back in the day. Now it's mostly for traveling purposes. You take a ferry to other parts of Bangladesh, basically. But yeah, it's a pretty distinct place, historical place. Tons of street vendors here as well, you know, selling sugarcane juice, fruits, pretty cheap actually. Obviously they're not going to be of the quality at a supermarket in the Western country, but you have to pick and choose. You can find good quality here if you know what you're looking for. So correction, actually, this still remains sort of the main river port, seaport for the capital city of Dhaka. So my cousin will actually be starting his own channel, and he'll be diving deeper into several places, you know, topics like this, the history of Bangladesh, essentially. He'll be going around making YouTube videos. So when he does open a channel, I'll leave a link. Make sure to subscribe to him. And a big thank you to him for showing me around, taking precious time out of his day, away from his wife and kid, away from his job and everything. So thank you to him. Anyways, thank you for joining me today. I'll see you in the next one.